talked about last time. We talked about HIV/AIDS. Wakati uliopita tulizungumzia juu ya ukimwi. It's called a loud epidemic. Ni magonjwa ya mlipuko yenye sauti kubwa. Everybody gives attention to it. Kila mtu anakuwa makini sana linapotokea. Today I am talking about another epidemic, but very silent. Ninazungumzia tena mlipuko mwingine ambao ni wa hatari zaidi. The silent epidemic. Ni mlipuko wa kimya kimya. But dangerous. Bao ni wa hatari. I'll be talking about drugs of abuse and the effect, health effect. Juu ya madawa ya kulevya na madhara yake kwa afya. Drugs of abuse and effects on human health. Madawa ya kulevya na madhara yake kwa afya ya mwanadamu. How many of you know someone who is using drugs? Ni wangapi wanayemfahamu mtu anayetumia madawa ya kulevya hapa? That's the only one. Who is using legal drugs or illegal drugs? Anayetumia madawa ya kulevya halali na yasiyo halali. Someone who has a problem with alcohol, kuna ambaye cigarettes, somebody smokes, anatumia pombe, sigara, or use cannabis. Let me see how many of you know that. Hebu nione mikono. Okay, good. Thank you. Sante. Yes, there is a problem, a big problem. Ni tatizo kubwa sana. But silent. Lakini tatizo la kimya kimya. According to United Nations Office on Drugs and Crime. Kwa mujibu wa ofisi za Umoja wa Mataifa juu ya madawa ya kulevya, drug use, matumizi ya madawa haya, misuse, hasa matumizi mabaya, and abuse is a major public health problem. Ni tatizo kubwa sana la afya ya jamii. A major public health problem. Tatizo kubwa katika afya ya jamii. In the world, duniani, it is estimated that there are about 284 million people who are taking. Inakadiriwa ya kwamba kuna zaidi ya watu milioni 284 wanaojihusisha na madawa haya ya kulevya. Both legal and illegal drugs. Wanaotumia madawa halali na yasiyo halali. See, what are the statistics saying? In the world, there were 284 million people using legal and illegal drugs. Kama tulivyokwisha ona, kuna zaidi ya watu milioni 284 duniani wanaotumia madawa ya kulevya yaliyo halali na yasiyo halali. I will explain that. Nitaelezea. So out of those 284, kati ya hao watu milioni 284, 11.2 million are using inject the drugs. Watu wapatao milioni 11.2 wanatumia madawa kwa njia ya kujidunga sindano. So that means about more than 11 million people are injected drugs. Kwa hiyo zaidi ya watu milioni 11.2 wanatumia haya madawa kwa njia ya kujidunga na sindano. And half of that, na nusu ya hiyo, there are people living with HIV/AIDS. Kuna watu wanaoishi na ukimwi. And then about 1.4 million, na kuna watu milioni 1.4 living with with hepatitis C, wanaoishi na tatizo la homa ya ini. 40.2 wanatumia pombe. And some of them uses about 7.6% of the students use tobacco. Na asilimia 7.5 wanaotumia tobacco ni wanafunzi. Some of the students, baadhi ya wanafunzi, school going student, hasa wanaokwenda shule, mira, okay, or you call it mira here, mira or chat or cat, ya ni aina fulani tena ya nani hii ya dawa hapo ya kulevya. Hawa ni asilimia 1.9, about 1.6, almost 2% of those students. Ni asilimia 2 ya wanafunzi wanaotumia mmea huo. And then 1% of student uses, almost 1% of the student uses cannabis. Asilimia 1 ya wanafunzi wanatumia aina fulani hivi ya hiyo nani haya madawa yanayoitwa cannabis. Cannabis, bangi. Ni bangi, asante sana. Bangi. Oh, marijuana. Okay.
And out of those, more than 10% are addicted. Na zaidi ya 10% wamekwisha athirika. I'll talk more about addiction. Nitazungumzia juu ya uraibu baadaye. Addiction is a chronic brain disease. Uraibu ni ugonjwa sugu wa ubongo. Are you seeing the slides there? Hivi mnaona kwenye kiambaza? No. Oh. Bado? Okay, they are still fixing. All right, I would like to know, do you think, what age do the youth start taking tobacco, alcohol? Hivi vijana wanaanza kutumia madawa haya katika umri gani? Yaani kwa mfano pombe, tobacco na bangi. At what age do you think they start using this alcohol, tobacco and mirror? Wanaanza katika umri gani? Let me see. Hebu nione mikono. Anyone? Okay, according to the research, kwa mujibu wa tafiti, usually they start at the age of 6 years. Wanaanza na umri wa miaka 6. 6 years. Alcohol at the age of 7 years. Pombe ni miaka 7. That's the first time they take alcohol. Mara ya kwanza wanapotumia pombe. And mirror or chat, they start using mirror and chat. Na mira wanaanza wanatutumia wakiwa na miaka 9. I want to have your reaction. What do you feel? Sasa mnajisikia whose problem is it? Tatizo hili la nani? Somebody, a kid at age of 6 starts smoking. Mtu tangu akiwa na miaka 6 anaanza kuvuta sigara. Whose problem is that? Tatizo hili la nani? Whose problem is it? Hili tatizo la nani? A family or the country or neighbors? Ni familia au nchi au majirani? What can yes? Some reaction. Una mtu anataka kusema? Tatizo la nani? They are still thinking. Still thinking. Yeah. Okay. Meanwhile, as you think, let me just go to the next slide. Tafakari sasa, naomba tuhamie kwenye sehemu nyingine hapa. We did a study, a research. Tumefanya utafiti. You can see? Okay. Mnaweza kuona? Asante. Okay, now you can see the slide. Sasa mnaweza kuona hizo picha za mnato hapo. We did a research. Tulifanya utafiti. And Adventist University of Africa. Katika chuo chetu cha Afrika kule Kenya. We had health survey. Tulikuwa na utafiti wa afya, mambo ya afya. We went to our members, church members. Tuliwaendea washiriki wa kanisa. Here in Tanzania, some in Kenya, some hapa Tanzania, Kenya na nchi zingine. Some in Ethiopia, some in nchi ambazo ziko ndani ya division yetu. So these are the findings. You see those slides. Haya ndio majibu tuliyoyapata. These are people's Seventh-day Adventist members. Hawa ni washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. They say about 2.3% say they drink alcohol all the time. 2.3% wanakiri ya kwamba wanakunywa pombe kila wakati. And they smoke, about 1.8% say they smoke cigarette all the time. Na 1.3% wanakiri ya kwamba wanavuta sigara kila wakati. And about 2.2% say they use illicit drugs all the time. Na 2.2% nao pia wamekiri ya kwamba wanatumia madawa ya kulevya, madawa sio halali kila wakati. Are you happy with the result? Hivi mnafurahishwa na hayo majibu? Can I have your attention? I know it's can I have your attention? Bani hivi naweza kupata. Can you see the slide? Are you happy with that result? Wenu. Hivi mnaona kinachoendelea hapa? Hichi kinachojadili kinaonekana kwenye kiambaza? Yes, you can see. They're happy. Hivi mnafurahishwa na habari hizi? Hizi taarifa zinanenepesha mifupa? They say no. No, why? Kwa nini? The result supposed to be what? Sasa unadhani matokeo happy? Kwa nini unadhani matokeo yangekuwaje? This was done 3-4 years ago. Ni utafiti ambao ulifanyika miaka 3-4 iliyopita.
They're not happy. Why? Nadhani kwa nini hamfurahi? So the result's supposed to be what? So they are not happy with the result. So what would the result supposed to be what? Sasa ikiwa hamjafurahishwa na majibu haya yaliyopatikana katika utafiti, nadhani mnaweza kufurahishwa na nini kingine? Please talk to me. Talk to Hebu me. naomba tafadhali mzungumze na muwezeshaji. You are saying, what's the result then? What's the result supposed to be then? Sasa If you are nadhani not happy matokeo with this, gani yanatakiwa hapa? Okay. Yes. They were expecting at least to get 0 results. Yes. 0. Kupata matokeo ya sufuri. Thank you. Thank you. Asante Yes. sana. 0 church member drink alcohol, 0% drink or smoke cigarette, or 0% uses illicit Wote drugs. Thank you. wanaotumia nani hayo madawa, basi angalau tungepata majibu ya sufuri. Yes, thank you. But we have a problem on hand. What can we do then? What can we do? If you're not happy with the results, you have to do something. Sasa ikiwa hatufurahishwi na matokeo haya, nini kifanyike? Okay, we'll come back to that. Tutarudi baadaye. So, what are the causes of drug use or abuse? Nini In the sababu schools, among the za youth? madawa ya kulevya kwa vijana? Most of them, the research showed that most of the families have come from the dysfunctional families. Most of the youth. Utafiti unaonyesha ya kwamba matatizo haya yanaanzia kwenye familia. And the most common reason they say this is because I saw my friend smoking, drinking. Ni kwa sababu wengine pia wanaingia katika makundi au tuseme yale makundi ambayo yanawashawishi kufanya vitendo viovu. So we call it a negative peer influence. Kwa hiyo tunaita ni hiyo changamoto hasi au mtazamo hasi. Some say, particularly here in Tanzania, they say it's because of availability of alcohol and drugs. Wengine wanasema kwa sababu hivi vinapatikana hapa Tanzania, kwa hiyo wanatumia. And the fourth, some others say the influence of the social media. Wengine wameshawishiwa na mitandao ya kijamii. They have found out that, research has found out that, na utafiti unaonyesha ya kwamba if the children or the youth watch more than 3 hours television, whatever, media, kama watoto wanatumia muda wa kutazama runinga kama masaa 3 na zaidi, they have a big influence on which drug to use. Wanaweza wakashawishiwa kuingia katika tatizo hili. Social media, mitandao ya kijamii, have a big negative influence. Unemployment. Alafu pia kukosa kazi. Nothing to do. So kuna cha kufanya, kwa hiyo wanajiingiza kwenye shida. And some of them say stress. Msongo. Stress of school, stress of life. Msongo wa maisha. Stress. Okay. What are those commonly abused drugs? Hayo madawa hasa ni madawa gani yanayotumika? As I told you, there are 2 types, illicit drugs and legal drugs. Kuna madawa ya aina mbili, kuna madawa halali na yasiyo halali au haramu. Let me start with legal drugs. Most of the children or the youth use legal drugs. Naomba nianze na madawa halali ambayo watoto wengi wanayatumia. Yes, the youth abuse or uses the legal drugs, so-called legal drugs. Ni madawa ambayo yanakubalika kisheria. Commonest one is alcohol, kuna tobacco and chat. Pombe, tobacco na hiyo kat au miraa. Some of they use the steroids. Wengine pia wanatumia hiyo madawa aina ya steroids. And the illicit drugs, na madawa haramu, so the commonest one is cannabis. Kuna bangi, marijuana, and cocaine, heroin, LCD, lysergic acid diethylamide, na hiyo pia LCD, na hiyo ya hapo chini amphetamine. Okay. And some also uses inhalants like petrol, gas. Kuna wale ambao wanavuta inhale ile petroli, pens. Okay. Okay, technically we call them as psychoactive
drugs. Haya Pharmacologically, we call them psychoactive haya ni drugs. madawa ambayo yanashughulika na saikolojia. So there are about four types. Sasa yako madawa ya aina 4. First one, they group them under stimulants. Yani wale madawa yanayochochea. Like cocaine. Ama kokaini. Amphetamines. Na hiyo dawa iliyotajwa hapo. The group stimulate central nervous system. Yani inachochea mfumo wa ufahamu. Second one is called hallucinogens. Na hii dawa nyingine ni hiyo iliyotajwa hapo. And the commonest one is LCD or lysergic acid. Ni aina ya dawa inaitwa LCD. And then other groups are called depressants. Na dawa ambazo wanadhani kwamba wanaweza wakafukuzia mbali matatizo yao kwa kutumia these drugs depress central nervous system. Hii nayo inashindikiza au inaharibu mfumo wa fahamu. One of the commonest example is using alcohol. Na mfano hai kabisa ni pombe. The fourth one is called opiates. Na ya 4 ndio hiyo kama ilivyotajwa inavyoonekana kwenye kiambaza. And the good example is heroin. Na dawa hiyo ni heroin. These are painkillers. Ya ambayo ya kutuliza maumivu. Okay, you can now recognize those cannabis. Sasa mnaweza mkaona hizo picha hapo, kuna bangi. Bangi or marijuana. Bangi au marijuana. And you know that chat is common here, mira. Nadhani mnafahamu huu mmea hapa Tanzania ambao uliwahi kupigwa marufuku na mzee Magufuli. Unaitwaje? Naam? Mirungi. Asante sana. Na bado mapambano yanaendelea. So it's called which one? Mirungi. The chat is called yes. Mirungi. Yeah. How about cannabis? It's grown in Arusha area, Tanga. Bangi. Bangi, yes. Here they know. Okay. Yeah. Marijuana. All right. Good. Thank you. Okay, we have talked about drugs. Sasa tumezungumzia madawa. I just want to know we are together. Nataka nijue tu kwamba tupo pamoja. What are drugs? Madawa ni nini? Drugs are chemical substance that people take them to change their feeling, thinking and behavior. Vitu vya kikemikali ambavyo watu wanavitumia ili kubadili hisia zao, kufikiri kwao na tabia zao. So we have a drug of abuse, the use of illicit drugs, matumizi ya madawa ya kulevya, tuna madawa haramu. Even prescription drugs can be abused. Hata yale madawa ambayo tunayatumia ambayo ni halali yanaweza pia yakageuka kuwa madawa mabaya au yasiyo halali. Drugs you buy over the counter. Hasa yale ambayo pia yanapatikana katika drug abuse or substance sehemu kama hizo. Is the use of illicit drugs or abuse of prescription or kwa hiyo matumizi ya madawa yanaweza yakawa ni aidha madawa iliyo halali au madawa yasiyo halali, na yale ambayo ni halali yakaharamishwa. Addiction affects everyone. Uraibu humwathiri kila mmoja. So I say it usually affects school going adolescents. Hususani wale wanafunzi. But it can affect any inaweza kaathiri mtu wa umri wowote. It can affect anyone. Kumwathiri mtu yeyote. So what are the effects of drug of abuse on our health? Ni nini madhara ya matumizi ya madawa katika afya zetu? It affects all the main organs of the body. Huathiri viungo vyote vya mwili. All the organs of the body. Viungo vyote. The brain. Ubongo. Yeah, people who take drugs of abuse, they become addicted. Watu wanaotumia hayo madawa wanaingia katika uraibu. Addiction is a chronic brain disease. Uraibu ni ugonjwa sugu wa ubongo. And it's also an impact mental disorder, creates mental ill health. Unasababisha matatizo ya akili. Are we together? Addiction, mental disorder plays a part. Mental disorder. Nacheza kote kote. And also it affects the heart, cardiovascular system. Pia moyo, daini. It affects the stomach, tumbo. It affects the esophagus. Can cause a cancer of esophagus or cancer of the stomach. Kasababisha kansa ya sehemu huyo ya upumuaji.
It can affect our liver. Naweza ikaathiri pia ini. I'm sure you must have seen people suffering from cirrhosis of the liver. Yeah, tumeona watu wakiteseka na tatizo la ini. So, really, drugs of abuse affect all organs of the body. Matumizi ya madawa ya kulevya yanaathiri viungo vyote vya mwili. Okay. After we discuss that, we can give you we could name many. Because about relative more or less 200 kinds of cancers. Yeah, kuna saratani zaidi ya 200. I don't have to name them, all of them. Si lazima nizitaje zote. But maybe today's focus is how do we prevent them. Leo tunashughulika zaidi namna gani tujikinge na haya matatizo. Just the slide shows what are the risk factors and what are the protective factors. Sasa tunahitaji kuona ni namna gani tunaweza sababu hatarishi na zile ambazo tunaweza pia tukajikinga. Why the user taking drugs? The risk factor. Why the reasons? Sababu ni nini? Let me repeat again. I think mentioned earlier. Aggressive behavior in childhood increases risk factor. Tabia mbaya katika utoto. Lack of parental supervision. Kukosa malezi au usimamizi wa wazazi. And also low peer refusal skills. Na kukosa pia ujuzi wa kujiepusha na makundirika. Yes, drug experimentation. Kufanya majaribio ya madawa. And also one of the reasons here is the availability of drugs around the school. Upatikanaji wa madawa hayo mashuleni. Poverty in the community. Umaskini katika jamii. So this increases the risk. Kwa hiyo hii inaongeza hatari for the used to use drugs. Ya kwa wale wanaotumia what are the protective factor now? Sasa hebu tuangalie namna gani tujikinge au tujilinde from using drugs. Tunajikingaje kwa matumizi ya madawa ya kulevya? Yes, someone have to be self-efficacy. Lazima mtu ajiamini, ajitawale. And parental monitoring and support. Na usimamizi na utegemezi wa wazazi. It's a parent responsibility to know with whom the child is talking to, with whom he's playing. Ni wajibu wa kila mzazi kujua kwamba mtoto wake anazungumza na nani, anacheza na nani. If he has any challenge, they have to support him. Kama ana changamoto yoyote, wamsaidie. Advise him what to do. Kumshauri nini cha kufanya. So this is our responsibility. Kwa hiyo huu ni wajibu wetu. We cannot delegate it to the community at large. Hatuwezi tu kuachia jamii hilo jukumu. And the third one is positive relationship. Alafu kuwa na mahusiano chanya. Yeah, you have to develop a positive relationship. Lazima tutengeneze mahusiano chanya. Of course, good grades in the school. Wawe pia na alama nzuri shuleni. When the child is doing bad or his grades are low. Ikiwa mtoto anafanya vibaya kitaaluma, he used to get AAS. Labda alikuwa anapata vizuri, alikuwa anapata A. Suddenly now he's coming with C's and D's. Ghafla anakuja na chacha au dada. As a parent, you should suspect. Kama mzazi unapaswa kuhisi na kuchukua hatua. Something is going on. Stress. Sasa kuna changamoto pia ya msongo, kwa hiyo wafundishe watoto waweze kutawala msongo. Yeah. Communication skill is very important. Ujuzi wa mawasiliano ni wa muhimu sana. It's one of the biggest reasons to say negative peer pressure. Na changamoto kubwa sana ni shinikizo ni makundirika hasi. Yeah, tell your child, your son, your daughter how to say no. Mfundishe mtoto wako wa kiume au wa kike kusema hapana. If their friends offer them to smoke or take alcohol. Kama marafiki zao watawashawishi kutumia hayo madawa, waseme hapana. Yeah, train them how to say no. Wafundishe namna ya kusema hapana. Last one is control media. Alafu jambo la mwisho kwa kuelekea mwisho, tawala mitandao ya kijamii. Most important is TV, television. Hasa runinga. Yeah, control media. What they can watch, how long a day, watazame nini, kiasi gani na muda gani.
And not only television, even media. Sio runinga tu, pamoja pia na vifaa vingine ambavyo vinatumia mitandao ya kijamii. Yes, control media. Media has a big influence. Tawala vyombo vya habari. Big influence. Ni ushawishi mkubwa sana. Trust them and pray with them. Waamini na uwaombee. Okay, what are the Adventist Church response to drug abuse? Sasa kanisa linaitikiaje juu ya matumizi mabaya ya madawa ya kulevya? Let me go quickly. Just one Adventist Church could provide healing. Kile ambacho kanisa linaweza kufanya au kutoa. Can provide prevention. Wanaweza kutoa uponyaji, wanaweza kutoa kinga. It can provide teaching. Mafundisho. It can provide community service. Huduma za jamii. Yes, community service. Huduma za kijamii. We are at a better position at the Adventist Church. Tupo mahali pazuri na tunafanya vizuri kabisa. And also we should have clubs. Lazima tuwe pia na vyama. Different clubs. Vyama mbalimbali. Temperance club. Vyama vya kiasi. HIV/AIDS clubs. Vyama vya ukimwi. And in the church we can have international ICPAs. Lakini pia hata katika kanisa tunaweza tukawa na program hiyo ambayo inashughulika namna ya kujikinga na matatizo ya ulevi pamoja na madawa. Okay. ICPA stands for International Commission for Prevention of Alcoholism and Drug Dependency. Hii program ya kimataifa imeanzishwa kwa ajili ya kujikinga na madawa hayo. We have also new programs in the church, the Youth Alive. Tuna program mpya kanisani kama inayoitwa Kijana Hai. We used to have Adventist Youth program. Now we have a new one called Youth Alive. Sasa tuna program mpya inayoitwa Kijana Hai au Vijana Hai. In short, Youth Alive is a youth discipleship program designed to build resilience among teens and young adults by inspiring and keeping them to make healthy choices. Program ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuwawezesha na kuwasaidia vijana na hasa na watu wazima pia ili wafanye chaguzi sahihi za afya. In short, Youth Alive is a youth discipleship program. Na huu ni program pia ya kuwafanya kuwa wafuasi. We have the details and I'll give you where to go. I think we have given to Dr. Silas Kabele. Tuna vitendea kazi vingi tumempatia Dr. Kabele, atafanya mpango ili kila mmoja apate. Yeah, you could go to the website. Takwenda pia kwenye tovuti website ili muendelee kujisomea. Okay, let me go quickly. This is Youth Alive. The team is my choice, fully alive. Kama mnavyoona hapo, uchaguzi wangu ni hai kikamilifu. So it's supported by the different departments: health, youth, education, and global mission. Hii program ya Kijana Hai inategemezwa na hivyo vyama mbalimbali kama mnavyoviona hapo, na vitengo health, afya, Pathfinders, Adventist family and tafuta njia na familia za Kiadventista na kadhalika. Okay. So they are available. Ni vitu ambavyo vinapatikana. These programs are available within the church. Hizi programs zinapatikana kanisani. So what are the role of the health ministry department? Sasa nini kazi ya idara ya huduma za afya hasa katika swala hili? So as the health ministry leader, you should provide information and programs on addiction. Kiongozi wa afya kanisani lazima atoe taarifa na program mbalimbali juu ya uraibu. And the health institution, clinic, hospitals, even the church, to include addiction program as a core curriculum. Na taasisi za afya zinapaswa kuhusisha hayo masomo yanayogusia uraibu. Okay. Now you see what are the role of education department? Sasa nini kazi hasa ya health education, idara ya afya? Drug curriculum. Kuwa na mitaala ya madawa ya kulevya. And also they should have 4 P's. We call them positive peer pressure prevention. Kuna hiyo program hapo au kanuni ya P4 P's ambayo inasimama badala ya kuwa chanya na makundi rika hayo na kadhalika. They should organize clubs. Undeni vyama. Recruiting.
na kusajili. Sign pledge card, the temperance card we call it. Kipewa kadi ambayo inabeba ujumbe wa afya na kiasi, tia sahihi yako. And teach them communication skills. Wafundishe pia ujuzi wa mawasiliano. So and also establish counseling and guidance program. Anzisha programu ya ushauri nasihi. And should have also special seminars for parents and guardians. Wawe pia na semina maalum kwa ajili ya walezi na wazazi. All right, there are others, guideline in recruiting school teachers. Miongozo namna ya kuwasajili walimu wa mashule. Of course, we also encourage the school to have a strong administrative leadership. Lakini pia tunatia moyo kwamba shule ziwe na uongozi imara. Avoid denial, stigma and discrimination. Na To reduce, kuepuka unyanyapaa na reduce denial, stigma and discrimination. ya ambayo itakataa kuwanyanyapaa wanafunzi na kuwabagua. Yeah, schools should have quite a good environment. Kutengeneza mazingira mazuri. Okay, we have to work with the policy development, the government. Tufanye kazi pamoja na sera za nchi. We have to do also, the school has to do advocacy. Ni vizuri pia shule ikitambua jambo hilo, wafanye kazi kwa mujibu wa sera za nchi. Okay, that schools and colleges, vya shule na vyuo, they could form clubs or associations. Naweza ikaunda vyama au tuseme vyama to do primary preventive education. Kutoa elimu ya namna ya kujikinga. Okay, these are some of the things they can do. Let me just go. Ni mambo ambayo wanaweza kuyafanya. Naomba nisogee kidogo mbele. I want to bring out, yesterday when Dr. Landless was talking about celebrations. Jana wakati Dr. Landless anazungumzia juu ya masherehe, He said C stand for choice. Alisema kwamba C inasimama badala ya chaguzi. We have to make our choice. Lazima tufanye uchaguzi. Or the user has to make their choice. Lazima tuishi kwa kufanya uchaguzi. Just want to read this verse. Naomba nisome Yohana 10 mstari wa 10. The whole part. Tasoma sehemu yote. Say the thief does not come except to steal. Sema mwivi haji ila kwa kuiba. Steal and to kill. Kuua na kuharibu. And to destroy. Na kuharibu. But Jesus Christ said, I have come. Yesu anasema nimekuja ili wawe na uzima. And that they may have it more abundantly. Ili wawe na uzima tele. I like it in the New Living Translation. Ninapenda katika toleo hili jingine. The thief's purpose is to steal, kusudi la mwivi ni kuiba na kuua na kuharibu. Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Yesu anasema kusudi langu ni kuwapatia maisha yaliyojawa utajiri na kutosheka. Satan is a thief. Shetani ni mwizi. Who steal our mind. Anaiba akili zetu hasa kwa vijana. With drugs. Kutumia madawa. The spirit of prophecy said, roho ya nabii nasema, only way God communicates with us is through our brain. Njia pekee ya kuwasiliana na Mungu ni ubongo wetu. So Satan is trying to steal. Kwa hiyo shetani anadiriki, anafanya bidii kuteka nyara akili zetu. It's my prayer that ni ombi langu kwamba we have to take Jesus Christ. Tumchukue Yesu Kristo. Who will give us life and life abundantly. Atakayetupatia uzima na uzima tele. And have it, okay, have it in abundantly. Tuishi. I'll close with this reading. I'll read Hebrews chapter 6 verse 19. Nitahitimisha na Waebrania 6 aya ya 19. New King James Version say, this hope we have as an anchor of the soul. Tumaini hili tunalo ni kama nanga ya roho. Both sure and steadfast. Ya hakika. Okay, steadfast, and which enters the presence behind the veil. Nayoingia nyuma ya pazia, uwepo wa nyuma ya pazia. We will have an anchor. Je, you know the song. Tunayo nanga. Will your anchor hold? Je, nanga yako itakamata? Will your anchor hold? Je, nanga yako itashikilia?
Will your anchor hold? Je, nanga yako itashikilia? May Jesus Christ Hebu Yesu Kristo help us atusaidie and trust him na tumtumaini in all problems, katika matatizo yetu. even our children's school going Watoto wetu na wale watoto wanaokwenda shule na wale wanaotumia madawa ya kulevya. We have to say yes, we have an anchor. Tuseme ndio, tunayo nanga. And that rock na ule mwamba is Jesus Christ. Mwamba ni Yesu Kristo. May God bless you. Mungu awabariki. Amen. Tabibu